dagens intervju tänkte jag att vi ska göra lite annorlunda. Då vi dels kommer att träffa vd Johan Roth för Abelco Investment Group, men vi ska också få träffa företrädarna för deras portföljbolag Icandy direkt i anslutning till den här intervjun. Men först börjar vi med dig Johan. Hej Johan! Hej Daniel! Fokus på dagens intervju som sagt var kommer ju vara ert portföljbolag Icandy. Men medan jag ändå har dig här så tänkte jag passa på att ställa några frågor även till dig Johan. För det känns som att det händer väldigt mycket just nu i Abelco. Stämmer det? Ja, men det tycker jag det stämmer. Jag tycker det har hänt en hel del i flera av våra portföljbolag och vi har börjat få upp farten i våra aktiviteter. Vilket har varit en ambition sen jag kom in att vara tydlig i de vertikalerna och arbeta med de portföljbolag som vi är i. Som alltid så handlar det om att få bitarna på plats och det känns som att vi har tagit flera steg. Vi följer också den strategin som vi har satt ut från mig och ledning och styrelse. Ni har ju över ett 20-tal bolag eller portföljbolag ligger hos er och vi kan ju inte gå igenom allihopa nu. Men jag tänkte vi håller oss till några där ni har varit ute och kommunicerat. Och vi kan väl börja med iSecrets där ni har kommunicerat dels ett väldigt stort samarbete men också nyligen att ni har gjort en tilläggsinvestering. Ja, det stämmer. Jag tycker det är otroligt spännande med samarbetet som iSecrets har gjort. En affär som är värd 20-50 miljoner är som sagt var kommunicerad och det är ett otroligt stort hopp för iSecrets. Även om det är siffror som vi har fått från motpart och från branschen som man ska ta lite med försiktighet. Men det är tack vare deras nya produkt Print on Demand som man har kunnat gjort det här till en möjlighet. Så vi valde att göra en tilläggsinvestering som ger oss en möjlighet också att konvertera till över 51% i slutet på året och på så sätt kommer iSecrets in i vår koncernredovisning. Om vi följer upp med ett annat bolag som kanske inte ligger inom era nuvarande naturliga vertikaler, nämligen Green IDs, så känns det som att det även börjar röra lite grann på oss även där. Ja, men det tycker jag stämmer. Green IDs som ligger kanske lite utanför de här vertikalerna men är ett intressant industribolag helt enkelt. De har en intressant teknik inom miljö som vi stödjer och tycker är väldigt spännande. Att de har tagit de här stegen med Halden kommun nu och vi får indikationer därifrån att det är mycket på gång. Låt oss avsluta med ett bolag som jag tycker är väldigt spännande, nämligen RightBridge Ventures som jag också har intervjuat vdn Carlos Barrios tidigare. Där har man nyligen kommunicerat sitt första förvärv och det var ett ganska stort sådant. Man har även kommunicerat att man fått in en väldigt spännande ny styrelsemedlem. Ja, det är ju som sagt det första förvärvet här med Gamma som vi hamnar på en väldigt hög värdering och det visar väl också att den tesen vi bedriver och jobbar efter med strategin i RightBridge stämmer. Det är väldigt spännande med det samarbetet de har med Razer som har upp till 60 miljoner användare. Så det är ett väldigt fint förvärv som jag tycker RightBridge har gjort och de följer den roadmap som vi har sagt att de ska exekvera på. Att ta in Magnus i styrelsen tycker jag var helt rätt. Det är en otrolig kompetens som han besitter och kan branschen inom e-sport och game väldigt bra. Om man tittar på RightBridge och så tittar man på Icandy som vi ska prata med ganska snart så har jag förstått som att båda de bolagen är egentligen spunnet ur det ni kallar för venture building. Alltså ni har byggt upp bolaget från starten. Vad är det som skiljer dessa bolag åt? Ja, men precis som du säger Daniel, det är två bolag som vi har varit med och startat. Vi tror väldigt mycket på den här branschen. Vi har valt att gå in i RightBridge kanske lite mer mot e-sport och det som ligger bakom gaming i strukturerna och annat. Medan Icandy är lite mer av ett renodlat mobile gaming-spel, bolag. Så det är väl det som är skillnaden. Men båda är startade med samma tanke och vi ser den resan Icandy har gjort och den uppvärderingen Icandy har fått nu på sista tiden stärker bara vår tro på den här branschen. Vi tycker de har flera spel som ligger i pipen som har utvecklats väl och vi börjar få in data nu på de första spelen som vi tycker är väldigt tillfredsställande. Då vill jag passa på att tacka dig Johan så mycket för det här och vi kommer nu lämna över direkt till, ska vi kalla det för, ditt portföljbolag eller kollegor Icandy. Tack snälla Johan. Tack. With me today I have the COO Desmond Lee and the chairman of the board Kim Wai Lau from Icandy. Hello, both of you. Hi, Daniel. Hi, Daniel. Icandy is a portfolio company to Abelco Investment Group, but it's also listed on the ASX. Before we begin to talk about the company and what you do at Icandy, let's do a quick introduction. Desmond Lee, could you please tell me a little bit about yourself and what you do at the company? Thank you. Sure.
I co-founded Abelcos mobile games development studios in Malaysia back in 2011. Abelcos got acquired by Icandy Interactive in 2015, and I became the CEO of Icandy since. And prior to that, I was in the animation industry and was leading an animation project initiated by the Malaysia government. And in fact, the animation was actually nominated for the Emmy Awards in 2011. After the project, and I myself move on to the gaming industry, and here I am now. Thank you, Desmond. For those of the ones that don't know you yet, Kim Wai, could you please do a quick introduction about yourself also? I'm a serial tech entrepreneur. I've been in the tech industry for almost 20 years now, starting my career in software, digital media, and gaming. I actually IPO my first company when I was 28 years old. Since then, I've been involved in publicly traded tech companies across Europe, Asia, and Australia. Thank you. Let's go into the company as is. Desmond, could you please tell me a little bit about what you do at Icandy and what you do? I'm managing the group company day-to-day operations and also overseeing our game developments, including the 3 game studios that we have invested in the regions. And then Kim Wai, could you please describe overall what you do at Icandy? What's the company's mission? My role at Icandy is to help the company to plan out a strategic plan and to help manage the execution of that strategic plan. Icandy is a leading mobile game company in Southeast Asia, and we serve a growing market of geographies that include North America, Europe, Southeast Asia. So when I'm looking at Icandy, I understand that you acquire portfolio companies, etc. I would like to know a little bit on how do you work with those companies that, let's say, you acquired or that you bring in, Desmond? Well, we actually not only acquire the company, we actually acquire the talents, right? So talents is the one that is hard to find. So we want to share our experience with them and then bring them up to speed in the developments so that they can tap into our ecosystem. Speaking of ecosystem then, Kim Wai, could you please describe a little bit about the ecosystem and what you bring to the table if you take from Icandy perspective? Gaming ecosystem today is a very large marketplace that consists of game developers, publishers, marketing channels, and gaming communities. Icandy is well positioned across that entire value chain, and we hope to continue to build up our capabilities along strategic area of that value chain. I can understand that there's various things that are important when launching a game, but I also understand that you have a fairly big community of people that you can reach, and I guess that goes back to publishing. Could we elaborate a little bit about that? What you have within your community? Icandy, it's almost a 9 years old company now. So throughout our history, we have 320 game titles that are being downloaded by more than 350 million gamers worldwide from North America, Europe, and Asia. So that gives us a great access into a very big gaming community that we actively engage on. Okay, so let's go into the near future, Desmond. What are we foreseeing in the upcoming 6 months? What's going on over there? So on the game development, we have been really busy this year. So we have 5 games this year. 2 have been released last 2 months and developed by our sister company in the Jakarta, Joyseed Studios. And we have 2 more games coming up very soon. In fact, no, 3 more games coming up very soon. So in fact, we have 1 game called Musketeer will be released next month. And currently has over 800,000 pre-registered players, which is a huge number and it's really beyond our expectations. And after that, we have another important games currently under development called Corsa, which we will announce very soon. But let's look a little bit more on the strategic
goal, Kim Wai? What is the strategic goal for Icandy? The strategic goal is to continue to enhance our position as a leading game company for Southeast Asia, but we will focus of expanding ourselves into the international market more and more, as well as looking at various up and coming areas in the gaming industry, such as esports and other interesting areas. I think we have to touch a little bit on the recent news. You recently announced not just one, but actually 2 successful rounds of funding within, I would say, a week. Could you please, Kim Wai, just explain a bit on how much money did you bring in, and also what are you going to use the funds for? It has been a quite amazing experience last 1 week, as you have pointed out. The response was very positive from the investing community. And as a result, within a short period of 1 week, we did 2 fundraising exercises, raising a total of 2.45 million Australian dollar, or equivalent about 15 million Swedish crown. So we are very pleased with the result. And we would be using the fresh fund to scale up the business of Icandy, as well as to add on strategic initiatives that could enhance our position in the value chain of mobile games. Thank you. I did a previous interview with the CEO of RightBridge Ventures, Carlos, where we also talked about the collaboration between RightBridge and Icandy. Naturally, I would like to just follow up and see how we're progressing, between those. Are you working closely, or what's happening? The Icandy team is actually engaged in constant and active conversation with RightBridge. We are very supportive of RightBridge vision to be the bridge between the Nordic region and Asia. We hope to be able to work very closely with RightBridge to perhaps bring some of the ideas and innovation from the Nordic region into the growth market of Asia, which we are very familiar with. Definitely looking to have lots of synergies with the RightBridge team. I would like to thank you both for this interview. I look forward to speak to both of you again. Thank you very much. Thank you. Thank you, Daniel.